Hey guys, അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കളിച്ചു നിർത്തിയതിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ആദ്യം, ഞാൻ മറന്നുപോയി. നമുക്കാദ്യം ഇത് ചെയ്യാം. ഫ്ലൈയിങ് അല്ലേ? ഫയർ വർക്ക്സ് നമ്മൾ വന്നപ്പോഴേക്ക് നിന്ന്. ഫ്ലൈയിങ് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് സിമ്പിളാക്കിയിട്ടു. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കി, ഇത്രയും നമ്മൾ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങ് മടുത്തു. ക്യാഷൽ പോയിക്ക് അടിപൊളി. ഇത് മാക്സിമം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതാ. ഇതിപ്പോൾ എന്താണാവോ? പ്രാക്ടീസ് ഫ്ലൈയിങ് നിയർ ദ സ്പൈഴ്സ്. ഒന്നും ആവണില്ലല്ലോ. ഇനി ഇങ്ങനെ പോയ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി എടുക്കണം എന്നാണോ?
മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ അവരെന്ത് ഉദ്ദേശിക്കണേന്ന്. ഇത് പൊട്ടിക്കലല്ലോ. അശേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനോർത്ത് ഇത് ഈ ബലൂൺ പൊട്ടിച്ചാൽ മതി. ഞാനോർത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പറന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കുമായിരുന്നു. There we go. അവർ പ്രാക്ടീസ് ഫ്ലൈയിങ് എന്ന് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ബലൂൺ പൊട്ടിക്കണവരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അയ്യോ, അത് മിസ്സാക്കി. That's it. നമുക്ക് നൈട്രോ ബൂസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കുറവായിരിക്കണം. ഇതൊരുമാതിരി ശോകം മ്യൂസിക് വന്നു. ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച്
Welcome back. Have you finished your assignments? Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate ഇതെന്താ എമ്മോ movements. കൊള്ളാം. Arresto momentum. That's it. Keep it up. ഡിപ്പൾസോ ഓൺ എ ലെവിറ്റേറ്റഡ് എനിമി. ഡിപ്പൾസോ അതെൻ്റെ ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി? ഇതാണ് ഡിപ്പൾസോ. ഓക്കെ. ലെവിറ്റേറ്റഡ് എനിമി. Wingardium Leviosa. ഓക്കെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു എനിമീനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. കാശ് ചെലവില്ലാത്ത അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം തീർക്കാൻ മതി. Afraid to take Wingardium Leviosa. Compulsory. Allow me to Wingardium Leviosa. Arresto momentum. You will not survive this fight! Compulsory. You may want to move. Incendio. Wingardium Leviosa. Cuprigo! Wingardium Leviosa. Depulso. Incendio. Arresto momentum. Depulso. പക്ഷേ The beast is safe അപ്പോൾ now. അതല്ല വേണ്ട. ലെവിറ്റേറ്റർ ഇപ്പോൾ വിങ്കാർഡിയം ലെവിയോസ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെവിറ്റേറ്റ് ആവത്ത എന്താ? അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, ഒരു വെക്കണ്ട. ലെവിയോസോ. Allow me to put you out of your misery. ഇയാളെന്തി? മിക്കവാറും പൊക്കത്തായിരിക്കാം. Found ya. Leviosa. Compulso. Yes. Arresto momentum. Incendio. ഫസ്റ്റ് ഡിവിനേഷൻ ക്ലാസ് ഡ്യൂറിങ് ഇത്. അപ്പോൾ അത് സെറ്റായി. ഇനി അടുത്തത് റിക്വയർ ഓൾ 3 കോമ്പാറ്റ് പ്ലാൻസ്. അതൊക്കെയാണോ കോമ്പാറ്റ് പ്ലാൻസ്? ഇതൊന്നും അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു.
അത് 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 അതെൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്യൂസ് ദം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. പച്ചത്താന നമുക്ക് അതിന് കാശില്ലല്ലോ. ഗ്രോ ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റ് ഫ്ലക്സ് വീഡ്. ഫ്ലക്സ് വീഡ് അതിൻ്റെ സീഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ? സ്റ്റോൺ, ട്രോൾ ബോഗി, ലീച്ച് ജ്യൂസ്, മിറ്റനി ലീവ്സ് ഇല്ല. നമുക്കിനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വില്ലന്മാരെ പോയി കാണാന്നല്ല, പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ദേ കാണുന്നു. Useful for what about this stupid control. Oh, this bedroom. Using a wands these days. No. My ears. Potato, stupefy. No. ചത്തുന്നു തോന്നണം. അപ്പം അത് സെറ്റായി. ഇനി ഫ്ലക്സ് വീടിൻ്റെ പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെന്തോരം കാശ് കൊടുക്കണം? നമുക്ക് മറ്റവിടെ പോവാം. ഹോഗ്സ്മീഡിൽ പോയിട്ട് മറ്റേ ആ സീഡ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് വീട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇത് ഹോഗ്സ്മീഡിലോട്ടാണ് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം. ഹോഗ്സ്മീഡിലേക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന്. അതെ അതെ. ഇതാണ് ഒറ്റപ്പുള്ളിയുടെ കറക്റ്റ്. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. ഫ്ലക്സ് സ്വീറ്റ്സ് 350. എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വിൽക്കാനൊരു കുന്തവും ഇല്ല. No one can say I don't keep a stacked shelf. ഇതിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രിയിൽ വിൽക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഗിയറിൽ വിൽക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഹാൻഡ് വെയർ വിൽക്കാനൊന്നുമില്ല. ഫേസ് വെയർ ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ അമ്മ എല്ലാം വിറ്റിട്ടിരിക്കുവാണോ? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഓർക്കണമില്ല. നമുക്ക് അത് പോട്ടെ. അക്വയർ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിലിറ്റി പോർഷൻ, തണ്ടർ ഗൂറു പോർഷൻ. തണ്ടർ ബ്രൂവിൻ്റെ 1200 എന്താണ്ട് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം. അയ്യോ, അപ്പം അത് നടക്കൂല. ഇനി എപ്പോ നമുക്ക് വനായി പ്രൊഫസറിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യാം. എവിടെന്നെങ്കിലും ആ ലോഹമോറ സ്പെല്ല് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാമായിരുന്നു. നൈറ്റ് ടൈം കാണാൻ നൈസാണല്ലേ.
അവിടെ എങ്ങനെ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യുക? ഓ, ഇതെന്ത് ക്ലാസ്സാടാ? ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തില്ല. Beginner's luck, I say. ചീട്ട് കളിക്കുക. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൊരു സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. So knowledgeable. I hope those assignments were I've completed all of my tasks, Professor Onai. very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? There will be hardship, I'm sure of it. But I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy. And that is why such futures are worth striving for. ഇവിടെ നല്ല But this talk of ഇടിവെട്ടുണ്ട്. tomorrow should not divert അത്യാവശ്യം us from തിരക്കില്ലാതെ your മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട് present ഇവിടെ. success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. ഡിസെൻഡോ. You have it. Now, why not practice? The training dummy. എവിടെയാണ് ട്രെയിനിങ്? ആ, Descendo! Excellent. I Ooh. think you have it. Depulso! ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നണേ ഒരു നൈസ് ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഇത്. അറസ്റ്റോ മൊമെൻറ്റം വേണ്ട, ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അടിക്കാനേ. അതവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല, അറസ്റ്റോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. Descendo! At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. അവർക്ക് മതിയായി നമ്മൾ അവിടെ കിടന്നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്.
Caretaker's Lunar Lament. Gladwin Moons, the Hogwarts caretaker, wishes to speak with me about something. I should find him near the reception hall. ഇപ്പം ഞാൻ റിക്വയർഡ് ലെവലിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങറാണ്, അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം. ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ലെവലൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങറായിരിക്കും. പിന്നെ Incendio! ഇവിടെ എന്തോ സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, 1 2 3 4. അതും ഇതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? 1 ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, അത് 2. ഇത് 4. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, സർക്കിൾ ഉള്ളത് 3, അല്ലാത്ത ട്രയാങ്കിൾ 1. Incendio! ഇത് 1. എന്തോ സംഭവിച്ചു. ഇതെന്താ സംഭവം? ഓക്കെ, കാശ് കിട്ടും. ഐഡന്റിഫൈഡ് ഹാൻഡ് ഐറ്റം ആയിക്കോട്ടെ. രസമില്ലല്ലോ. ഏയ്, ക്യാഷ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. I haven't been called ഈ വഴിയൊക്കെ Puffskin ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് Duncan ഇങ്ങോട്ടാണ്. once since you brought me that venomous tentacular leaf. I think I am very good. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ റൈനോസറസിന്റെ Levioso! It's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings.
I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. I don't know, Gareth. Secret passage to a cellar. Sounds like it's off limits. Not at all. It's a perfectly legitimate secret passage. I'd use it if I could. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third-floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Couldn't you have someone buy the dried billywig stings? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed, trust me. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Revelio. ഇയാളുടെ ഒരു മിനിറ്റ്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വൺ-eyed വിച്ചിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു ഒന്നാണ്ട് പിടിക്കട്ടെ. This looks like the right statue. എവിടെ? What was the password? Descendium. Who knew this was all down here? A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Accio. ഞാനെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാ? Wingardium Leviosa. Cabolso. I need to fix the lift before I can use it. Okay, അത് ഇതാണ് റിപ്പയറോ. Reparo. പറഞ്ഞു തന്നെ, ഞാനത് വേറെ എന്താണ്ടൊക്കെയെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. That seems to have done the trick. This castle will never cease to surprise me. Confringo. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Accio. Wingardium Leviosa. സാധാരണ ഒരു ചെസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ. Incendio.
എന്താ റൗണ്ട് അടിച്ചു വന്നു? ഞാൻ വന്ന വഴി അതാവും. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Descendo. If I could lift this platform, I think I could get it to work. Wingardium Leviosa. Descendo. Wingardium Leviosa. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? Wingardium Leviosa. എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇട്ടാണല്ലോ. ചാടണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വേണം. Wingardium Leviosa. Accio. ഒന്നും ആവണില്ലല്ലോ ഗൈസ്. ഓ, ഇത് ഇങ്ങനൊരു റൗണ്ടാ. വെറുതെ അല്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാണ് വന്നപ്പോൾ പോയത്. വേറൊന്നും കാണണമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും, എനിക്കും ബോറടിക്കും.
ഓക്കെ ഗൈസ്, സിമ്പിൾ പരിപാടിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ. നമ്മളെടുത്ത സ്പെല്ലിൻ്റെ കുഴപ്പം. ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയെടുത്ത് കാണുന്നത് വിങ്കാഡിയം ലെവിയോസ് ഒക്കെ വരും. സാധാരണ ലെവിയോസ് എടുത്തിട്ടാൽ മതി എന്നാണ് പറയണം. കണ്ട നമ്മുടെ സ്പെല്ല് മാറിപ്പോയതിൻ്റെ കുഴപ്പം. Going to have to get past this. എന്ത് Reparo. Levioso. Incendio. One more to go and I'll make it across. എവിടെ? ആ, Levioso. Reparo. Levioso. Something is getting in the way of that platform. Reparo. Accio. റെഡിയായി നോക്കാം. Levioso. That did the trick. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig sticks? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. ഇതെങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണ? ആരും ഇല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കണ്ടായിരുന്നു. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello, Gareth.
I have those dried billywigs things. You got them? Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing ഞാൻ ഫീ whiz beer. ചോദിക്കാണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങാനും തരൂല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇതെന്താ? Revelio. ഇവരോട് അയാളുണ്ടായില്ലേ? Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. അത് ഇൻവിസിബിൾ ആയോ? Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahamora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days.
Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom, Bathroom. and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. ഇതാ മറ്റേ ഇനി ഒരു ഇതും കൂടി കിട്ടിയിട്ട് എന്താ ഒരു സ്ലോട്ടും കൂടി അവൈക്കൻ ചെയ്യണം, അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുകൊണ്ടിടണം. എവിടെയല്ലോ ഹൊമോറ ഏതായിരുന്നു? അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓ, അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ലേ? ഓ, ഇത് ചെയ്യണോ ഞാൻ? യൂസ് എൽ ആൻഡ് ആർ ടു മൂവ് ദ സ്പാർക്സ് അങ്ങോട്ട്. ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗിയർ. മനസ്സിലാ. ഓ, ഓക്കെ. ഒന്നും മനസ്സിലാവണല്ലോ. ആടാട്ടോ, രണ്ടും ഒരുമിച്ചൊക്കെ ചെയ്യണം. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. Revelio. കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയോ ഇത്? ഇത് മതിലിനപ്പുറത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇവിടെയാണ്? Oh shit. എന്തി കാണിക്കണം? This must be the prefect's bathroom. Oh shit.
walking about, stirring up trouble. Perhaps Van Robin Houston wouldn't be so complicated if the ministry... I'm not afraid of a goblin rebellion. My marksman Professor Hector's perfect. അയ്യോ She's right. I'm a prefect too, twit. That's good. You can't do that. Aloha, അയ്യോ Mora. Revenue. ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോൻ എന്ത് Revenue. Suppose I should begin my rounds now. I suppose. Huh. I had planned to get a few gatherings on nothing. And Ravenclaw would not have been that. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? Revelio. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? എന്തോ ഒരു സാധനം ഇവിടെ പറക്കണുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെയാണോ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം? Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary.
How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've Oh, spotted dozens. dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful level forms of 2, level 3 Alhambra. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. ഇത് എത്രണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണുണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുള്ള മെയിൻ മിഷനല്ല അത്. ബീസ്റ്റ്സ് ക്ലാസ്, അതിന് പോവാം. അതിന് മുമ്പ് റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെന്റിലൊന്ന് പോട്ടെ. 2-3 ഇതുണ്ടല്ലോ. അസ്ട്രോണമി വിങ്, Handy resource indeed. ഓ അങ്ങോട്ടല്ല, സോറി. രണ്ടും ഗ്ലൗ ആണ് വന്നേക്കണം. അഞ്ചും 14, 138, 124, 132. ഇത് കൊള്ളാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഗ്ലൗ ഹാൻഡിൽ എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഗ്ലൗ ഹാൻഡിലല്ല, വാണ്ട് ഹാൻഡിൽ. ഇവിടെ എങ്ങനെ റൈനോസറസ് ഉണ്ടാവും? അതെ, ഇത് റൈനോസറസ് അല്ലല്ലോ, ഇത് സൈബർ ടൂത്ത് അല്ലേ? അയാൾ പോകാൻ പറഞ്ഞു.
ഇവിടെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു. അതെന്താണോ ചേട്ടാ? റൈനോസറസ് ആണോ നോക്കിയത്? Confringo. Revelio. Accio. ഇനി രാത്രി എന്താണ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക? Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. Poppy. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here. You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. ഇത് പണ്ട് You എന്താ can use ചെയ്യണ്ടേ my ഇപ്പൊ? brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? ഇതൊക്കെ എവിടെയാടാ? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Ambition. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. ഇതിപ്പോ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിം ഉണ്ട്, ലിയോസ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിനകത്ത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ പോലെ ഉണ്ട്. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the measles in the farthest pen? This way. The measles are over here. എന്താ പൂച്ച? Oh, couple of measle whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeyjukes.
stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. Achoo. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ. Her measles really took to you. They know it. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Psst, psst. Over here. Psst. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Forest? You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. മറ്റേ സാധനം തന്നെ തോന്നുന്നു. അത് തന്നെ എന്താ ഗ്രിഫിനോ?
അടിപൊളി. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. Hippogriff. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. നോക്കണേ. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. അപ്പോൾ ഞാനോർത്തത് പറക്കാൻ സമ്മതിക്കുക. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And that I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. ഒരുമിച്ച് കിടക്കാം. I would like your ഇവൻ help എന്ത് with ഓടിപ്പോണം? As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts. She hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. ഇതെങ്ങനെയാ മാറ്റോടാ? Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies. Please meet him there when you can. No. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. ഓ ഇത് മെയിൻ ഇതാ. Deke wants to teach me how to use the knapsack. അതും പുതിയതാ. ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ്. ദിയ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും. എന്തായിരുന്നു? പോപ്പി പോയാ?
കോപ്പി എടുത്ത് കുറച്ച് പട്ടിഷോണിയായിരുന്നു. ഇത്രയും ദൂരമൊന്നും ഞങ്ങൾ വന്നില്ലല്ലോ. കോപ്പി എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു. ദിവന്റെ ഒപ്പം ഒരു മാച്ച് കളിച്ചാലോ? Hello, Samantha. Are you here for someone as caught? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Until what? Never mind. Shall we begin? Yeah. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സാധനം? ഓ, അതൊരു വേൾപൂൾ പോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ആക്കിയോ നിക്ക് കളഞ്ഞു. You have to do better than that. Yeah. Accio. Shit. Yes. എടാ കടക്കട 50. That was sensational. Accio. ദേ ആ പെണ്ണമ്പടി ചലോ. Yes. ഇപ്പൊ ഡ്രോയാവുന്നില്ല, ആ പെണ്ണ ഈക്കുമായിരിക്കും. അയ്യോ, ഓക്കെ, സെറ്റ്. How am I to top that? A draw? That simply won't do. A rematch then. ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ കളി ജയിച്ചാണ്. Good match. Care to have another go? But of course. Splendid. But of course. Accio. ഓ, എടാ ഇതെന്താണത്? Yes. Accio. നിക്ക്. ഓ, ആടാ, Sensational. Accio. അത് കിട്ടി. ഓ, ഭാഗ്യം. പുറത്തുപോയി. എടാ, സാക്കിന് 0 ആയടത്. സെൻസേഷണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും 50. How am I to top that? Accio. Yes. അത്രയും പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ How am I to top that? That settles it then. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Poor show. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent.
Best of luck. വിളിക്കവളെ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കൊണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു? നമ്മൾ മറ്റേ ഷിറോണനെ കാണാൻ പോണായിരുന്നില്ലേ? അയ്യോ, അവിടെ പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടൊക്കെ അല്ല ഹോമോർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂലേ? വീടുകൾ മുഴുവൻ ഇനി അതേക്കണം. ലെവൽ 2 ലോക്ക. Glad you came. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Pinna. I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ranrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. Then I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. You'll see it was a mistake. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഇതാണല്ലോ. അലോഹമോറ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാം ലെവൽ 2 ലോക്ക്. ചേടാ ഓടാൻ പറക്കാൻ പറ്റൂല. അവിടെ നിന്ന് പറക്കാൻ പറ്റും. എന്താ These rocks have seen better days. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Oh, nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Serona Ryan asked if I'd come and see you. Oh,
dear Serona, a gem, has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling agent used to And collect then hot clumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Or Bottle. clump juice ആണെങ്കിൽ. Thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk clumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. ഞാൻ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാ. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bow truckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able ഞാൻ to എൻ്റെ collect those ഉണ്ടെന്നല്ലേ hawk പറഞ്ഞത്. clumps. ഇത് നടക്കണേ. And the vendors I help would greatly appreciate it. ഫൈറ്റ് എവിടെ? Expelliarmus! Confringo! Protego! Expelliarmus! Confringo! Accio! Expelliarmus! Confringo! Protego! Confringo! Glacier! Expelliarmus! Confringo! Accio! Glaciers! Confringo! എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എല്ലാ ഈ ലെവൽ 3 ലോക്കിനെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Irondale's not harbour covers it down. Thanks to Mrs. Sprottle, but I still need to visit the cave to find Serona's box. Better have a look around. See about the hawk clumps and the box of letters. That's all the hawk clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Protego! Expelliarmus! Reparo! ഒന്നും അറിയില്ല. Levioso! എന്താണത്? Accio! Incendio!
താഴത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. Either I'll have to fight that troll together. Places. Accurate. Expelliarmus. അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. Confringo. Places. Expelliarmus. Places. Confringo. Places. Confringo. Confringo. Glacius. Potato. Stupefy. Glacius. Confringo. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Potato. Glacius. Confringo. Glacius. Rest easy, my large friend. Troll bogies. അയ്യോ നിലത്ത് വേണല്ലോ. I conjured this wee gift. If you hadn't stood your ground on my behalf during Quidditch practice last week, I might have left the team altogether. And now we won the Quidditch Cup. അതൊന്നും വായിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. This must be Sorona's box of letters. നാലെണ്ണായിട്ടുള്ളല്ലോ. അഞ്ചാമത്തെ എവിടെ? അതേക്കണം. I should take this box of letters to Sorona. I think that's everything. Sorona will be glad to have... നോ ഫ്ലൈ സോണാണ് അതൊക്കെ. കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്ക് ഇനി ആവശ്യം വന്നാൽ ഇതേപോലെ.
I'll fix him. Charmander. I'll say it again. Can't thank you enough for helping. Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand, and not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well... ഈ പുറകിലുള്ളത് ആരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം? To put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. ഗൈസ്, ഈ ഒരു മിഷനും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീമിംഗ് ഒന്ന് നിർത്തുവാണ്. നാളെ ഉച്ചക്കായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഞാൻ സ്പൈഡർമാൻ 2 കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയ്യും. നാളെ ഉച്ചക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിഷനും കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ഞാൻ നിർത്തുക. ചെറിയ സ്ട്രീമായിരുന്നു, 1.25 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മിഷനൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും സൈഡ് മിഷൻസാണ് ചെയ്തത്. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതേപോലെ RPG സൈഡ് മിഷൻസ് ചെയ്ത് ലെവൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. Hello, Adelaide. I've received your owl. Thank you for coming. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? No, you should be worried. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right.
Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently Gobbledygook. mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Are you and your uncle close? I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Guys, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. പറന്നോണായിരിക്കില്ലല്ലോ, ഏതായാലും സ്കൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കില്ലല്ലോ അയാളുടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ്. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. This be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. Yeah. Accio! Glacius! Accio! Your acrobatics will only postpone the inevitable. Glacius! Confringo! You can't stop us. Expelliarmus! Oh, that was meant for me. Confringo! Glacius! Take long. Accio! I won't rest. Confringo! Glacius! Expelliarmus! Not quick enough. Accio! Glacius! Glance off of me. Accio! Not quite. Glacius! Confringo! Expelliarmus! You won't stop me. Glacius! Confringo! Now to find out what happened here. Revelio. Mr. Oakes' trade journal.
Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. നടന്നു പോണോ? A rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. Crooked tree. ഞാനാ ഒരു അതീ കണ്ട ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ടങ്ങ് പോകണമെന്നുള്ളൂ. അല്ല മറ്റേതെന്തിയേ? സോർട്ട് ബൈ ന്യൂവസ്റ്റ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയി നോക്കാം. A crooked tree, just as the map said. Crumbling tower shouldn't be far from here. ഇതിനകത്ത് ഏതാണാവോ ഈ ക്രിക്കറ്റ് ട്രീ? എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവാം. വഴി ഏതാണാവോ? അതിനകത്ത് വളയാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അത് അങ്ങനെ ഒരു വളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ വളവാന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. Wrong. When minds stand by. Stop right there. Protego. Glacius. Confringo. Glacius. ഇതല്ല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി വഴിയല്ലോ ഇരിക്കണം. ഞാനവിടെ വില്ലന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. ഇതാണ് ആ വളവ്. ആൾക്കാർ വില്ലന്മാരുടെ അവിടെ കാണാം. ഇതല്ലേ? What do we have here? Glacius. Accio. Confringo. Glacius.
Perhaps not the best place to be caught. I may have more luck higher up in the keep. What's going on? Revelio. A ladder. That's what I need. Here. I know I heard something that time. Glacier. I'm further to die. Accio. Glacier. Confringo. Expelliarmus. Accio. Glacier. Confringo. Accio. This is the spot on the map. Best have my wits about me. Accio. Glacier. Confringo. You're weak, human. Accio. I will place it. Don't do that again, I beg you. For hours. Confringo. Accio. Glacier. Confringo. Protego. Stupefy. Accio. Stone walls do a prison make, sometimes. What will we find in here? We'll reclaim. Accio. Glacier. Confringo. Accio. Confringo. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. You only have Ranrock to blame. Solar protection goggles.
Confringo! No! Accio! ഇയാള് ആരോട് സംസാരിക്കണേ? ഇവിടെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. Glacius! Confringo! Accio! Boiler door. How good. Accio. Glacius. Confringo. You will. Glacius. Confringo. Accio. Glacius! Protego! Confringo! Why can't I hit you? Confringo! Glacius! Accio! Confringo! Protego! Confringo! Expelliarmus! Accio! Confringo! You're like a clown, but no! Confringo! Accio! Glacius! Expelliarmus! You won't get away with that. Accio! Confringo! ഇവിടെ ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യാനില്ലേ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും ഫൈനൽ ബോസ് ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചിട്ടാ. What's down there? Glacius! You won't have to divert it. Confringo! Accio! Not quite. Glacius! I will make you pay. Glacius! Confringo! Accio! Glacius! Confringo! I won't rest until you're dead. Accio! Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. Taking my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand in my
I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Boiler room. ഞാൻ എന്തോരം ബാക്കോട്ട് പോണം. This door must need power from something. Revelio. Ahora. ഇവിടെ ചൂടാക്കണം. ഓ വെറുതെ അല്ല ബോസ് ഫൈറ്റ് എവിടെയാണ് നോക്കുന്നത്. Your heart isn't in this at all. Confringo. Expelliarmus. You do that! Expelliarmus. Accio. Confringo. ബോസ് ഫൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
it's coming back this way. When the war is over, goblins will rule over wizards and... Accio. Glacius. Expelliarmus. Accio. Ringo. Revelio. This must be Mr. Oakes' wand. Perhaps now he can set himself free. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ ഉടനെ സേഫായിട്ട് പുറത്തിറക്കാനും You're എനിക്കറിയാം. either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. They overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analysing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓ, നമുക്കും ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലേ? എന്നാലും വേണ്ട, നമുക്കിങ്ങനെ പോവാം. Aloha Mora.
Accio. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Too late for you to learn the error of your ways. ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അയാളെയും കൂടി ഒന്ന് തോപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. കാണാൻ പറ്റാനുള്ള Goodness. Not a party to attend by myself. What went on here? Accio. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ. പട്ടിയ. Potato. Glacius. Confringo. ലെജൻഡറിയാണ്, നല്ലതായിരിക്കും വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ഇവിടെ നിർത്തുക. ഇപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എനിക്ക് കളിക്കാം. അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഉച്ചക്ക് സ്പൈഡർമാനായിരിക്കും സ്ട്രീം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ.